Thank you. Hello. It's so nice to be here with you again. Так приятно снова быть с вами здесь. I have very happy, fond memories of being here with you last year. У меня очень приятные и счастливые воспоминания о нашей встрече в прошлом году. So thank you for welcoming me back. Спасибо за то, что приветствуете меня здесь снова. And I hear you already heard the good news about the book. Насколько я понимаю, вам уже донесли хорошие новости о книге. Good. I'd like to introduce you to my translator, Alex. Я хотел бы представить моего переводчика Александра. Alex is actually, yes. Alex is actually a friend of ours who lives in San Francisco, California. Александр также и друг, который проживает в Сан-Франциско в Калифорнии. Surprise, he's Russian. И удивительно, что я русский. So we have been trying to get together for a few weeks or a few months to have meetings about different things, and it just didn't work out. Мы уже несколько месяцев пытались встретиться и поговорить о целом порядке вещей, но как-то не случалось. So believe it or not, out of all the places in the world, we decided to meet here in Moscow to have our meetings. Так что можете себе представить, встречаться пришлось в Москве, хотя между нами всего 4 часа езды на машине. Alex also helps us with sound engineering and video and all kinds of different things, helping us promote Gaia's work. So I'm really happy to have him with me today. Алекс также помогает нам с аудио, с видео и с целым рядом других аспектов с работы с Гаей. So our time today is not so long. I want you to be able to have as much time with Gaia as possible. Но сегодня не очень много времени вместе. Я хотела бы потратить большую его часть на общение вас с Гаей. And in case you weren't here last year and don't know how I channel, you'll see that Gaia, uses my body quite well. Если вы не были здесь в прошлом году или никогда не видели, как я работаю ченнелером, вы заметите, что Гая пользуется моим телом крайне эффективно. And you'll also notice that the voice and the inflections of Gaia is altogether her own. Также заметите, что то, как она пользуется голосом, и то, как она расставляет акценты, совершенно не похоже на меня. And the only thing I want to remind you is that although it comes through me, a feminine voice, a feminine channel, Также хотела, чтобы вы держали в голове, что несмотря на то, что этот голос происходит из женского тела, that Gaia is the sentience of our planet. то Гая — это сознание планеты Земля. So the soul or essence, the most alive aspect of our planet. Это наиболее живой, наиболее осознанный аспект планеты. So it's not masculine, it's not feminine, or if it is, it's both. Она не мужского пола и не женского, а если вы очень хотите присвоить ей пол, присвоите оба сразу. It's everything we would think of as the kingdoms of the earth, the elements of the earth, and even the weather. Это все, о чем мы думаем, когда мы говорим о царствах Земли, о погоде, о видах животных, о родах. So as you feel yourself interacting with Gaia, you might even feel yourself, your body, expanding, moving, changing. Поэтому, когда вы будете общаться с Гаей, вполне возможно, что вы почувствуете, как ваше тело изменяется, смещается, расширяется. So do that, allow that to join you, to join in that frequency. Позвольте этому случиться и ощутите эту частоту. So if you'll allow me just a moment or so, I'll give you Gaia. Думаю, если вы извините меня на секунду, я предоставлю вам Гаю. Indeed, I greet you. Я вас приветствую. Acknowledging this moment, one that we share, is a great pleasure. Отдать дань этому моменту, который мы разделяем с вами, огромное удовольствие.
It is also a great responsibility. Это также и великая ответственность. It is the ability of the earth to respond to your queries, to your desires. Это способность Земли ответить на ваши вопросы и на ваши желания. And every moment of coming together has a desire and the response to the desire. И каждый момент встречи содержит в себе желание и ответ на желание. Just as you may arise with a question that then requires an answer, the earth is and does the same. Так же, как поднимающийся у вас вопрос требует ответа, Земля устроена так же и делает это так же. And so the common question with humanity now is, what is to be? И поэтому наибольший общий вопрос человечества в эти времена – это что же будет? What is to become of the earth? What is to become of humanity? Что случится с Землей? Что случится с человечеством? What is to become of me? What is to become of my life? Что случится со мной? Что случится с моей жизнью? And it is a question that has an answer. Это вопрос, у которого есть ответ. And so there must be an understanding of the world that you live in order that the answer is an appropriate one. И для того, чтобы мы ответили на него достойно, нужно понимать мир, в котором вы живете. And that responsibility falls upon each teacher that interacts with humanity, be it Gaia or be it another. И эта ответственность падает на каждого учителя, который общается с человечеством, будь это Гайя или кто угодно еще. And particularly at this time, for there is a juncture of energies now all coming together at once. Особенно в этот момент, когда все энергии пересекаются в одно и то же время. And these energies that come together create information, misinformation, and everything in between. Эти сходящиеся энергии создают информацию, дезинформацию и все, что находится между этими точками. And there you are, you, my children, as if caught in the middle of this. И вы, мои дети, пойманы в середине этой паутины. And there are moments in which it would seem almost painful to bear. И в какие-то моменты это становится едва ли не болезненным. And so this moment then we will unfold, we will unravel more information for you. И поэтому сегодня мы раскроем и раскрутим информацию для вас. So that you will take it in as guidance into your heart. И вы, как направление и совет, примите ее в сердце своем. So that you will propose it to yourself, to your true self, and see if it fits. И вы предложите ее своему истинному «я» и почувствуете. Now, earlier in the day, there was a discussion surrounding the aspect of 2012 and the ancients. Чуть ранее мы говорили о 2012 году и о предках. I wish to continue to develop this concept for you. Я хочу продолжить эту концепцию для вас. Now, first, who were the ancients who are being spoken of? Ну, во-первых, кто были те древние, о которых мы говорим? And so somewhat of your history allows for the Mayans. It allows for the Lemurians, at least as a concept. Ваша история допускает майя и, возможно, как идею лемуров. Your concepts and structures allow for the Atlanteans, even if you do not have complete proof of it yet. Возможно, у вас допустима даже идея об Атлантиде, хоть и бездоказательно. But there were ancients before these, yes? Но древние были и до этого, не так ведь? And so the ancients that I bring to you now are those that existed before any that your concepts will allow. И те древние, о которых я буду говорить с вами, существовали задолго до того, как любые ваши концепции позволяют. Now imagine that you have an expression that says, some are older than dirt. Представьте себе выражение, некоторые из них старше грязи. Oh, in my case, it is true. В моем случае это абсолютная правда. And so as I relate a history to you, an ancient history, it is older than that. А та история, которую я буду рассказывать вам сейчас, еще старше. So at a time when the earth was still forming itself, becoming what it is now.
Во времена, когда Земля еще только начинала формировать себя и становилась тем, что она есть сейчас, there came near to the earth what we will call an ancient race. say that again, would you? There came near to the earth what we will call an ancient race. К Земле близко подошла, назовем ее древняя раса. This ancient race came to the earth, the then earth, from another planet. Эта раса подошла к Земле, как она была тогда, с другой планеты. In this case, they had arrived from the red planet, from Mars. И в этом случае это был Марс. That was not their point of origin. That is where they arrived from. Это тоже не было их первичным домом. Это просто была планета, с которой они пришли к Земле в тот момент. And those that came were already knowledgeable. Они были образованы. But they were not knowledgeable of the earth, not in the way that it was making itself. Но они не знали о Земле, и не знали о Земле, какой она создавала себя. And so these ancient ones then came to the earth, made a place for themselves. И на Земле они создали место для себя. And they created one of your earliest civilizations. И создали одну из ваших самых ранних цивилизаций. Now we will use the term the red race for these ancient ones. Этих древних мы назовем красной расой. And they made their home approximately near where your Egypt is now. Они создали свой новый дом более или менее там, где сейчас Египет. At that time, the land was not shaped as it was, nor named as it is today. В те времена Земля не выглядела так, как она выглядит сейчас, и не называлась так. And in this very fertile, very beautiful valley with many resources, И в этой плодородной долине с большими ресурсами they brought to you your future. они принесли вам ваше будущее. Now, here is a concept. They brought to you your future, which is now your past and will again be your future. И вот концепция. Они принесли вам ваше будущее, которое теперь уже стало вашим прошлым, но еще снова будет вашим будущим. Da. They brought this knowledge to you and left behind what today you call the Sphinx. Они принесли вам эти знания, а за собой оставили то, что сегодня вы называете сфинксом. And so the Sphinx, which you associate with the pyramids or with the Egyptians, has nothing to do with that. Сфинкс, который вы ассоциируете с египтянами, не имеет к ним никакого отношения. It is older than that, so much older. Он старше, настолько старше. And they left behind this not as a monument, not as a symbol, but as a language. Они оставили его не как скульптуру и не как символ, но как язык. And it is somewhat of a riddle which they solved. Это в некотором смысле загадка. Они ее разрешили. This race was the first upon earth to solve the riddle of life. Это была первая раса на Земле, которая разрешила загадку жизни. You see, the riddle of life is to discover the meaning of life. Загадка жизни, знаете ли, это поиск ее смысла. And that is what you are all in search of. И вот это-то вы все и ищете. Now, in the simplest terms, the purpose of life is life itself. В простейших терминах смысл жизни есть сама жизнь. But in a more complex term, a life must be discovered, developed. Но в чуть более сложных жизнь должна быть открыта и разработана. Hence, the discovery of one's journey, of one's path, and one's passions. Откуда и происходит открытие собственного пути, собственных желаний и страстей. And so this race discovered this, brought it here, left it here for you. Эта раса нашла это, принесла это на землю и оставила здесь для вас. And then they went home. А потом они вернулись домой. Now we must explore the concept of home, for that is something that is not well understood.
И вот здесь мы должны понять концепцию дома, потому что она еще не понята. Most of the time, when it is said to you that you will go home, you assume that to be the heavens or another planet altogether. Когда вам говорят, что вы вернетесь домой, вы обычно думаете о небесах или о какой-нибудь другой планете. But the concept home truly means that which is most natural. Но на самом деле дом означает то, что наиболее естественно. And so when you read or are explained the concept of going home, it means a return to the most natural environment. Поэтому, когда вы говорите о возвращении домой, вы на самом деле говорите о возвращении в наиболее естественное окружение. And another word for the most natural environment is essence. А другим словом, наиболее естественное окружение называется сущность. The red race then returned home. Красная раса таким образом вернулась домой. And in that case, home was now another dimension. И в их случае домом было другое измерение. And so a world, another term for a world, is a dimension. Мир и измерение — синонимы. Many years, many eons later, came other races, other ancient races. Спустя многие годы и многие века появились другие древние расы. And these are also called the ancient ones. Их тоже называют древними. For compared to what you can remember about yourselves, they are mostly so. И в сравнении с тем, что вы помните о самих себе, они, безусловно, древние. Came the other ones then and also left for you language and symbols of their truth and their essence. Приходили и другие, и тоже оставляли для вас языки и символы их правды и их сущности. And then they returned home. После этого и они тоже возвращались домой. So you have an understanding that the Mayans went home and the Lemurians went home. Поэтому теперь вы понимаете, что означает, когда говорят «майя вернулись домой» или «мурийцы вернулись домой». And other ancient races have done the same, each of them leaving something behind for you, for this time. И другие древние тоже вернулись домой, каждый из них оставляя за собой что-то для вас и для этих времен. And now all that has been left for you is alive. И теперь все, что было для вас оставлено, оживает. So do not look upon monuments and calendars and scriptures and wonder what these relics are. Поэтому не смотрите на монументы, на написания и на календари, с удивлением говоря себе, что это за предание старины глубокой. Each one of them is an aspect of essence, of a truth that is yours to live with today. Каждый из них — это аспект правды, который вы можете прожить сегодня сами. And each of these ancient races solved the riddle of life itself. И каждая из этих древних рас решила загадку жизни. Just as you are doing now, even when it does not seem so. Так же, как вы это делаете сегодня, если вам так и не кажется. The purpose of your life, of this life, is to solve that. Смысл жизни этой жизни — это решить эту загадку. So you see, it is not simply to solve problems, to have solutions to answers. It is much more than that. Это не просто решить проблемы или найти ответы для вопросов. Это намного больше. You are solving the riddle of life of this world. Вы решаете загадку жизни этого мира. Now, a world and a planet are not the same. Мир и планета — это совсем не одно и то же. A world is a concept that is expressed upon a planet. Мир — это идея, которая находит свое воплощение на планете. A world can be expressed in many different ways and places. A planet is only one possibility. Мир может найти свое выражение во многих местах и во многих временах. Планета — это просто одна из возможностей. So to be clear, you live in this world
which happens to be upon the earth. Поэтому, чтобы быть точным, вы живете в этом мире, который, так случилось, находится на планете Земля. And there are other worlds at this very same moment also upon and within the earth. На Земле в этот момент есть также и другие мира, и внутри Земли тоже. These worlds are expressed as octaves and dimensions. Эти миры выражают себя как октавы и измерения. And that is why it is expressed to you that sound and light create the world. И поэтому говорят, что звук и свет создают миры. Within every world there are 7 octaves. В каждом мире есть 7 октав. So 7 worlds within one. 7 миров в одном. The 7 worlds within or expressed as one create the 8th octave. 7 миров, выраженные в одном, создают 8-ю октаву. The only thing that is important of this to remember at this time is that the 7th creates the 8th or the new one. И единственное, что об этом важно помнить сегодня, это что 7-й создает 8-й, новый. And so when a world is coming to a completion, to what appears to be an end, it is the 7th creating the 8th octave. И поэтому, когда мир подходит к тому, что выглядит как конец, это 7-я октава, создающая 8-ю. When this takes place, the world completes itself. It becomes whole, perfect. Когда это случается, мир становится цельным и идеальным. And so the marker that has been put to you, the 2012 marker, as if a mark in a page, Поэтому 2012 год, отметка в календаре, которая была дана вам, is a point in time in which this world becomes complete and perfect within itself. это тот момент во времени, когда этот мир становится цельным, идеальным и законченным в самом себе. Now, think in terms of your life. When there is a chaotic moment, you will have 1 or 2 choices to solve that chaos. Подумайте о своей жизни. Когда вы находитесь в хаосе, у вас есть 1, может быть, 2 выбора возможностей разрешить этот хаос. But when all is more peaceful, more perfect, many more options, possibilities present themselves. Но когда все чуть более мирно и более спокойно, количество возможностей резко увеличивается. And so that is the point that you are coming to, one of many more possibilities. Это то, к чему вы сейчас подходите. Одна из большого количества возможностей. And this comes about in specific and very natural cycles of time. Это случается специфическими, но совершенно естественными циклами во времени. A cycle of time, linear or otherwise, is expressed within the world. Цикл времени, линейный или нелинейный, выражен в мире. And every world has its own cycles of time. И у каждого мира есть свои временные циклы. And so what is coming to a conclusion is this cycle of time. И то, что завершается сегодня, это этот временной цикл. Linear time as it is expressed now. Линейное время, как оно выражает себя сейчас. And so the ancients said of this time long ago, there will come a time when time will not come. Поэтому древние сказали об этом моменте: настанет момент во времени, когда времени не будет. Which, as already has been expressed to you, was erroneously taken as the end of the world. И вот это-то вы ошибочно интерпретируете как конец света. And to a certain degree, it is correct. It is the end of the world as you know it. В некотором смысле это правда, это конец мира, каким вы его знаете. And it is the beginning of the next world. Но это одновременно и начало нового мира. Because the natural octave of time will make it so. Потому что естественная октава времени создаст себя. And so the ancients of long ago knew this and expressed this, left the concept for you. Древние, которые знали это и выразили это, оставили вам эту идею. And there were many different things that they knew
that they wished to tell you. Было много еще, что они знали, что они хотели вам сказать. And not all has been left in monuments in the sand or calendars and sundials. И не все из этого было оставлено как памятники на песке или календари на солнечных часах. Some of it has been placed within your very own being. Что-то из этого было размещено в ваших сущностях, Within your own DNA, within your own structures. в вашем ДНК и в вашей структуре. And like a language, it is now coming to life. И как язык сейчас это оживает. Now the ancients knew exactly at what time this would begin to come to life. Древние абсолютно точно знали, когда это начнет оживать. And one of the ways they knew this is that they lived in more worlds, in more possibilities than you do now. Один из путей, которым они это познавали, был, что они жили в большем количестве миров и For возможностей. instance, the Mayans, these ancients lived not only a physical life, but they lived in their dream life. Майя жили не только в физическом миру, но и в мире снов. You do not have a complete concept of your dreams, only an idea of them. У вас нет правильного понимания ваших снов, только идея о сне. You know that it is important that you rest, and that when you rest, you also dream. Вы только понимаете, что важно отдыхать, а когда вы отдыхаете, вы еще и видите сны. But you are not completely conscious or aware of the dream itself, or when it takes place, or what it means in your life. Но вы не целиком осознаете ни ваш сон, ни что с ним происходит, ни что он для вас значит. The Mayans were aware of this. Майя осознавали это. And so they created a calendar by which they could live in their waking life and also relate completely to their dream life. Они создали календарь, по которому они могли жить свою физическую жизнь и одновременно соотносить ее со своей жизнью в мире снов. And not only did they measure this calendar, this understanding to a point in the stars, Они отмерили его не только по месту на звездах, they measured it to a point in the conscious development of man. они отмерили его также и по точке в развитии сознания человека. And in their studies, in their discoveries, they noted that at a certain point, humanity would stop dreaming. Они отметили, что в их календаре в какой-то момент человечество перестанет видеть сны. And that took place some years ago, but in your recent time. Это случилось некоторое время назад, но уже в ваши времена. The Mayans were able to do what you would call lucid dreaming. Майя могли делать то, что вы назовете снами наяву. Very few among humanity do this now. Едва ли кто-то в человечестве делает это сегодня. It is a latent ability, and only some, for the most part, the indigenous beings have this ability still. Это скрытая способность, и только племенные шаманы пользуются ей регулярно. When the Mayans detected that your ability to dream would cease, that is when they knew that the world would come to a perfect conclusion. Когда майя заметили, что ваша способность видеть сны закончится, тогда они поняли, что мир придет к своему завершению. And so some years ago, humanity stopped dreaming. И некоторое количество лет назад человечество перестало видеть сны. Now you may say to yourself, that is not so. I recall a dream just the other night. Вы можете сказать себе, это же совершенно не так, я помню, что мне привиделся сон недавней ночью. But you see, humanity ceased to have the ability to dream this world. Но у человечества на самом деле пропала возможность видеть сны об этом мире. That is the concept I wish to convey to you. И вот эту концепцию я бы хотела вам передать. When humanity lost or ceased to conceive, to dream this world, it began to end. Когда человечество потеряло возможность видеть сны об этом мире, оно начало приходить к завершению. And it is for this reason that there is not a common consensus of what day, what time the world will end or already has ended.
Именно поэтому нет общего консенсуса о том, когда же мир наконец закончится или не закончился ли он уже. Now again, remember that the end of a world is only that. It is the end of a conceptual world, not the planet itself. И помните, что конец мира — это не есть конец планеты, это есть конец концепции о мире. And the end of a world need not be the end of your being or your life. И конец мира не должен стать концом вашего бытия или вашей жизни. But it is the end of an obsolete idea. Это просто конец устаревшей идеи. And look about you in this life and see if there are not many obsolete ideas. Посмотрите кругом и увидите, нет ли вокруг вас устаревших идей. Your governments are obsolete ideas. Ваше правительство — устаревшая идея. Your educational systems as well. Ваша система образования туда же. The resources that you have, their use and how they are delivered is obsolete. Ресурсы, которыми вы пользуетесь, как вы ими пользуетесь и как их вам доставляют, все устарело. And no amount of thinking how to solve the problems of this world will solve them. И никакое количество мыслей о том, как решить проблемы этого мира, решит их. The problems of this world cannot be solved because they are not meant to be solved. Проблемы этого мира нельзя будет решить, потому что их не нужно решать. Because it is meant for you to create new ideas. Они предназначены для того, чтобы вы создали новые It идеи. is now time to create a new world, a new concept. Пришло время создать новый мир, новую концепцию. Then the dreams will change and they will invigorate you again. Тогда ваши сны изменятся и снова вдохнут в вас жизнь. You see, it is because the dream of this world, in essence, no longer exists that there is more illness upon the earth now. На Земле больше заболеваний, потому что мечта, сон об этой жизни больше не существует. This dream, this concept no longer has the idea to simply self-heal itself. У этого сна больше нет возможности вылечить самое себя. But that which is alive continues to be alive. It is life. Но то, что живо, продолжает жить, поскольку оно есть жизнь. So life is not dependent upon a world, and a world is not dependent upon life. They each exist. Поэтому жизнь не зависит от мира, а мир не зависит от жизни. Оба существуют. And it is because of this that you are now already creating the next world. И это из-за этого вы сегодня уже создаете новый мир. Now the ancients left this concept for you. Древние оставили вам и эту идею. As I have said to you, they have left not only the riddles, the clues of your past, but also of your future. Как я говорила, они оставили вам не только загадки о прошлом, но и загадки о будущем. They left for you the ability to join them in the new world. Они оставили вам возможность присоединиться к ним в новом мире. So, for instance, there are those that believe that the Lemurians are now dwelling in the physical mountains of the earth. Есть те, кто верит, что лемурийцы сегодня живут внутри гор на земле. That concept is not so. It is an approximate concept. Это не нужно понимать буквально. The Lemurians exist in a world associated with the earth in an octave just beyond this one. Лемурийцы существуют в мире, который тоже связан с землей, но на октаву выше вашего. In a dimension just beside this one. В измерении, которое прямо рядом с вашим. The Mayans went home, but they did not go to another planet. They are still here. Майя вернулись домой, но они не переместились на другую планету, они здесь. Except that here is not here as you know it or think it. Просто это здесь не есть ваше здесь, о котором вы думаете. And so here we introduce the idea, the concept of multi-dimensional reality. И вот я представляю вам идею многомерной реальности. Now you will forgive me for confounding your minds, but that was my intention all along. Вы должны будете извинить меня за то, что я напрягаю ваши мозги, но в этом и это было моим намерением с самого начала. Because just beyond your linear mind is your dimensional mind. Прямо за вашим линейным умом находится ваш мир измерений.
And that is the one that I wish for you to access. И это и есть тот ум, который я хотела бы, чтобы вы использовали. Your dimensional mind, that is where your creativity is. Ваш многомерный ум — это там, где находится ваша способность творить. That is where your DNA is. Там находится ваш ДНК. That is where your longevity is, the ability to rejuvenate yourself. Там находится ваше долголетие и способность омоложать себя. That is where your tomorrow is. Там находится и ваше завтра. And so here we are today creating the world of tomorrow. Поэтому вот мы с вами сегодня здесь, создавая мир нашего завтра. And so what I ask of you now is to set aside the concept of fixing this world. И поэтому сейчас я прошу вас отодвинуть в сторону идею о том, что мир нужно чинить и исправлять. Not because it is not worthwhile to fix it, but because there is a better concept for you to explore. Не потому, что это того не стоит, но потому, что есть лучший способ тратить ваши усилия. You see, you have been working at developing your conscious awareness, not simply to solve a few problems. Вы развивали свое сознание не просто для того, чтобы решить парочку проблем. You have been working at developing your consciousness in order to create the next world. Вы разрабатывали свое сознание для того, чтобы создать следующий мир. And that is exactly what the ancient ones, your future ones, are wanting you to do, wanting to assist you in doing. И это именно то, что древние, с которыми вы еще увидитесь в будущем, желают, чтобы вы сделали и хотят помочь вам сделать. So the purpose in a moment such as this of channeling, for why? For what? Поэтому какой смысл в этом моменте? Вы находитесь перед ченнелером. Зачем? Not simply to fill in a few details of your history here and there to color your past. Не просто, чтобы заполнить пробелы в вашей истории и раскрасить ее. It is to give to you the truth, the concept by which you will create your tomorrows. Это чтобы дать вам правду и концепцию, с которой вы создадите свое завтра. Because you see, humanity is destined to become a great race, as the others have been. Человечество предопределено и станет великой расой, так же, как многие до него. Humanity is a concept in itself, and it is a great one. Человечество — идея в самом себе, и великая идея. And it requires the conscious development of self to bring forth the next world now. И сейчас необходимо развивать самое себя и свое сознание, чтобы создать следующий мир. And so all of the concepts and icons that have been put forward that say 2012 and this icon and the other is important now. Поэтому все идеи и символы от 2012 года сегодня важны. So that you will use every such moment in order to create within yourself a new truth. Чтобы вы пользовались каждым таким моментом для создания в самом себе новой правды. That new truth comes from what we will call the divine. Эта новая правда происходит из того, что мы назовем божественным. The divine is a concept that is already living. Божественная — это идея, которая уже живет. So a new living concept is a divine or a divine essence. Поэтому новая живая идея, божественная или божественная суть. And a human truth becomes that which we will simply call the past or obsolete. А человеческая правда просто становится тем, что мы назовем прошлым или устаревшим. Now, just now, where you sit now, you are living with both of these within you and about you. Вот там, где вы сидите сегодня, вы живете с обоими этими сущностями в вас и вокруг вас. A part of you is living with a body that is very slowly aging and decaying. Часть вас живет в теле, которое медленно стареет и разлагается. And a part of you is living with a concept and a possibility of eternal life. And both of these are correct. А часть вас живет с осознанием возможности вечной жизни, и And обе oh, части правы. how stressful this is upon your beings and upon your bodies. И какой же стресс это накладывает на вас и на ваши тела? To live with both of these within you. Жить с обоими в вас.
to live both in the past and the present and the possibility of the future all in one moment. Жить в прошлом, в настоящем и в возможности будущего в единый момент. That is what you are doing, and it is what the earth is doing also. Но вы делаете это, и Земля делает это с вами. And so we share the idea, the concept now. Поэтому мы с вами разделяем эту идею. And it falls upon you and I to shed a skin now. И поэтому и мне, и вам придется сбросить кожу. To shed a skin of old ideas. Сбросить кожу старых идей. To shed a skin that no longer serves. Сбросить кожу, которая больше не работает. To shed ideas that are obsolete. Сбросить идеи, которым больше нет места. And in order to do this, you must set aside the belief systems that may have served you well, but no longer do so. И для того, чтобы это сделать, вы должны будете отбросить убеждения, которые, может быть, и работали для вас, но больше не будут. And you cannot fight with these, you cannot battle with them. С ними бесполезно бороться. Because they belong to an obsolete mind that is still somewhat in control of your reality. Они просто принадлежат устаревшему уму, который все еще частично контролирует вашу реальность. And if you cannot battle with them, you must instead create a partnership with them. Если вы не можете с ними бороться, то вы должны с ними договориться. Allow the old concept to exist next to the new one. Позвольте старым идеям сосуществовать с новыми. And the new one is yet making itself, so the old one seems more real. Но новое еще только создает себя, поэтому старое кажется более реальным. And so in this moment must be created a bridge. И поэтому сегодня мы должны построить мост. A bridge from the old to the new. Мост из старого в новое. A bridge from the last octave to the next. Мост из последней октавы в новую. And every part of your being knows how to do this. И каждая частица вашего бытия знает, как это делается. So in this case there is no studying, there is no lesson, no method. Ничего не нужно учить, нет никаких уроков и никаких методологий. We are speaking of that which is the natural evolution of the self. Мы говорим о том, что есть часть естественной эволюции самого себя. The natural creation of the world. Естественного создания мира. And all you need do to help that is let the old be. И все, что вы должны сделать для того, чтобы это произошло, это оставить старое в покое. Let it be what it is. Оставьте его, пусть оно будет, как оно есть. If you allow it to be what it is as it is, the new becomes available much more quickly. Если вы позволите ему быть, как оно есть, где оно есть, новое станет доступно гораздо быстрее. If you do not struggle with it as if it is a problem, you will see that creative ideas come very quickly. Если вы не будете бороться с ним как с проблемой, вы увидите, что творческие идеи приходят к вам очень быстро. Remember that we have said that the old and the new exist side by side, so you need not wait for it to arrive one day in the future. Помните, мы говорили, что старое и новое сосуществуют. Вам не нужно ждать его завтра. But while you struggle with the things of this world remains more real. Но пока вы боретесь с этим миром, этот мир остается более реальным. The natural evolution of things will create itself. Естественное развитие событий создаст себя само. And tomorrow we will speak as well of exactly what is being created and what the new world will be like and what the earth will be like in the process. А завтра мы поговорим подробно о том, что именно сегодня создается, каким будет новый мир и как изменится Земля в этом процессе. But for the now we must look at the beliefs and the structures that you still carry. Но сейчас мы должны посмотреть об убеждениях и структурах, которые все еще с вами. And this is why you search for new information. Из-за этого вы ищете новую информацию. Because you believe that the new information will liberate you from the past or the old. Вы верите, что новое освободит вас от тирании старого. And you see, this is a difficulty for you.
В этом и есть ваша проблема. Because the ancients have left clues for you, but they have also left a riddle for you to solve. Древние оставили вам пути к загадкам, но также оставили и загадку, которую нужно решить. And it is not a particularly difficult riddle. It is simply to discover the meaning of life. Оно не то чтобы очень сложное, просто понять смысл жизни. It seems a difficult thing to do, but that is because you are concentrating on all of the problems of this world. Это не очень сложно, но для вас это сложно, потому что вы так напряжены о проблемах этого мира. And so sleep fills the mind. И поэтому сон заполняет ум, It deadens the cells, убивает клетки and it makes it difficult for you to search a truth. и делает сложным поиск правды. And so many a time you settle for a lesser truth rather than a greater truth. И поэтому часто вы успокаиваете себя меньшей правдой, You settle for a day that is a little bit better than the day before. и вы согласны просто прожить день, который был чуть-чуть лучше предыдущего. You settle for feeling a little bit better or for a few more hours of leisure. Вы не против просто чувствовать себя чуть-чуть лучше или иметь пару свободных часов. And while this is satisfactory in the moment, it does not satisfy your being. И хотя в данный момент вас это устраивает, ваше бытие от этого не более довольно. And so I bring to you the possibility now of the new world now. Поэтому вот я даю вам возможность нового мира прямо сейчас. It is here. You can grasp it, hold it, touch it, feel it, know it. Вот она. Вы можете взяться за нее, подержаться за нее, познать ее. In the structure of the new world, there is a lightness of being. В структуре нового мира есть легкость бытия. This lightness contains a higher truth. Эта легкость содержит в себе высшую правду. Higher truths are lighter in nature. Более высокие правды легче по сути своей. And one of the reasons that they are lighter is that they travel more quickly. Частично из-за того, что они перемещаются быстрее. It seems to you now that the speed of light is very fast. То вам сейчас кажется, что скорость света очень быстра. But the speed of light can travel much faster than it is traveling now. Но скорость света может быть гораздо выше, чем она сейчас. And so currently your mind, the structure of your mind, is adjusted to your idea of the speed of light. Структура вашего сознания соответствует вашей идее о скорости света. The new world has already gone beyond that. Новый мир уже ушел за пределы этой идеи. And your mind wishes to progress much more quickly. И ваш разум хочет последовать за ним. As the speed of light becomes a new idea for you, the other new ideas will come as well. Как скорость света будет становиться для вас новой идеей, другие новые идеи последуют и за ней. And in the new idea comes the new world, the new possibilities, the new bodies, and all that you have perhaps read or heard of. И с новой идеей приходит новый мир, новые тела, новые возможности, о которых вы, возможно, читали или слышали. But I say to you, do not wait to stumble upon these things. Begin to draw them to you. Но не ждите наткнуться на эти вещи. Привлеките их к себе сами. Do not wait for one to say, this is the appropriate date of this calendar of this world. Now you can have it. Не стоит ждать, пока кто-нибудь покажет вам на место в календаре и скажет, вот теперь вы сможете это получить. Take your clues from everything that you see happening around you now. Ищите знаки во всем, что происходит вокруг вас. But look for the subtleties, not those things that are gross or grotesque. Но ищите мелкие детали, не смотрите на искаженное или карикатурное. You see, the mind is very easily tricked into lesser moments. Ум, знаете ли, очень легко обмануть и заставить потратить время на меньший момент. And when the mind is tricked, all aspects of life slow down to less than the speed of light. А когда ум обманут, все аспекты жизни замедляются до скорости ниже света. And although you are not aware of it in the moment, you are aware that something is not right with your life.
И хотя в тот момент вы это и не осознаете, вы просто чувствуете, что с вашей жизнью что-то не так. You become aware that what you wish is not happening. It is not happening fast enough. You are having a life that does not feel as if it is your own. То, что вы хотите, не происходит или не происходит достаточно быстро, ваша жизнь не чувствуется, как будто она ваша. When all of this is taking place, it is proof to you that you are living less than the speed of light than you are capable of. Но когда это происходит, это доказательство для вас, что вы живете со скоростью света ниже, чем то, что вы можете. And because you are the dominant species upon the earth, all of the others are dependent upon you and your light. И поскольку человек — это главный вид на Земле, все остальные виды зависят от вас и вашего света. The new world will go at the pace that you give it. Новый мир будет создаваться со скоростью, которую вы ему придадите. And since you are still a bit sluggish and attached to the old one, that is what you are concentrating your energies upon. И поскольку вы еще не чувствуете себя комфортно, вы медленны и привязаны к старому миру, то такова и скорость нового. And so those that are still attached to this world and to its unconsciousness hold back the light. Те, кто все еще привязан к этому миру и его бессознательности, сдерживают свет. Now this obviously cannot continue as if this because it creates a friction. Это, естественно, не может так больше продолжаться, поскольку это создает трение. When that which is unconscious comes against that which is conscious, there is a friction. Когда бессознательное встречается с сознательным, создается трение. When that which wishes to accelerate from the speed of light and that which is slower than it, it also creates a friction. Когда встречается то, что желает ускориться за пределы скорости света, с тем, что находится до нее, тоже создается трение. And the friction is also but a sign to you that the new world is already making itself. Could you do that again, please? I This apologize. friction is a sign that the new world is already making itself. Это трение – знак того, что новый мир уже создает себя. And so note this friction in your life and attune yourself to that which is the higher truth. Поэтому заметьте это трение у себя в жизни и настройте себя на то, что есть высшая правда. And the friction will ease. И трение ослабнет. The friction will ease because one world will begin to pull away from the other just slightly. Трение ослабнет, потому что один мир начнет отделяться от другого, совсем немного. And in that gap, there are all of the ideas of how you will make yourself in this life. И в этом промежутке вы найдете все идеи о том, как создать самих себя в этой жизни. Between all worlds and between all octaves, there is the smallest gap. Между всеми мирами и всеми октавами есть маленький разлом. An almost imperceptible moment of sweetness. Едва-едва заметный момент сладости. And all around you there are examples of this gap as a pause. И вокруг вас со всех сторон есть примеры этого разлома, как паузы. Even as light emits itself as a stream, there is a slight pause in that. Даже когда свет испускает самое себя в потоке, в этом потоке есть маленький разрыв. Between octaves of sound, there is an almost detectable pause. Между октавами звука есть практически заметный разлом. Between one perfect thought and the next, the same exists. Между одной идеальной мыслью и другой он же. Between the cells and molecules and particles, there is the same. Между молекулами, клетками и частицами он же. It exists in and between all things. Он существует в и между всех вещей. And in this pause is the next idea, the next world, the next perfect thought, and the meaning of life. И в этом разломе есть смысл жизни, идея нового мира и все, что вы ищете. Now I have given you a great clue. The meaning of life is life itself. Я подала вам подсказку, лучшую, которую могла. Смысл жизни есть жизнь. But that is in the grand conceptual scheme. Но это с очень большой высоты.
Now we must give it context in your own life. А теперь мы должны дать этому контекст в ваших жизнях. We must give it expression. Мы должны дать ему выражение. Because although life creates its own purpose, that is not the answer to the individual life. Ведь несмотря на то, что жизнь создает свой собственный смысл, это не есть ответ для каждого отдельно взятого. What makes you, the individual self, unique or even special? Что делает ваше личное бытие уникальным или даже специальным? That is the riddle worth solving. Это и есть загадка, стоящая того, чтобы ее решить. But in order to solve it, you must become the authentic self. Но для того, чтобы ее решить, вы должны стать своим натуральным собой. You must discover your own true nature. Вы должны отыскать свою собственную, настоящую сущность. You must live true, and you must live truthfully to yourself. Вы должны жить правдиво по отношению к самим себе. If you will live in the falsity of the moment, you will not discover the higher meaning. Если вы будете жить в лживости момента, вы никогда не найдете высшее понимание. But the ancients have left a solution, the clues for this as well. Но древние оставили подсказки и для этого. They left not only clues to the past for you, but how to create a perfect future. Они оставили подсказки не только о прошлом, но и как создать идеальное будущее. And if you will allow me, if you will join me again tomorrow, that is what we will speak of, creating a perfect future. Если вы позволите мне и присоединитесь ко мне завтра, именно об этом мы и будем говорить – создание идеального будущего. Do I have your agreement upon this? We will speak of this tomorrow. Согласны? Поговорим завтра. Then I leave you with that concept to take with you today. Тогда я оставлю вас с этой идеей. Возьмите ее с собой сегодня. Let you take with you that there is the possibility of that which is a perfect life. Возьмите с собой возможность того, что существует идеальная жизнь. And that life has a perfect meaning. И что у нее есть идеальный смысл. On the individual level and on the grandest schemes. И в личном смысле, и в глобальном. And we will create one together then, yes? И мы создадим ее вместе с вами, да? For you see, as the greatest species upon the earth, that which you create is available to all of the other kingdoms, elements, species. Вы величайший вид на Земле, то, что вы создаете, становится доступно всему остальному живому на планете. So there is a great responsibility that comes to you as well. С этим приходит огромная ответственность. As I have said to you when I greeted you, to each teacher comes a great responsibility. Как я сказала вам, когда я вас поприветствовала, каждому учителю приходит великая ответственность. For if Gaia will explain and express to you in correct and accurate language now, Если Гая объяснит вам корректным и аккуратным языком сегодня, you will then lead your lives from this place and do the same for all else upon the earth. вы будете жить своей жизнью от сегодня и делать это для всего остального на земле. And it is this sacredness that I count upon now. И святость этого момента – это то, на что я рассчитываю сейчас. Very well. Today we take a moment to think of life. Ну прекрасно. Сегодня давайте подумаем о жизни. Tomorrow we'll take a moment to celebrate it. Завтра мы будем ее праздновать. Tomorrow we toast to one another. Завтра мы поднимем бокалы, We toast to the new world, и мы произнесем тост за новый мир, to long life. за долгую жизнь. Until tomorrow, dear ones, until tomorrow. До завтра, дорогие мои, до завтра. Until tomorrow. До завтра. Thank you. See you Спасибо. tomorrow.